హే గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి. ఇవాళ కాఫీ తాగాలనిపించి రెయినీ డేలో ఫ్రైడే ఈవినింగ్ ఇక్కడికి వచ్చామన్నమాట. అమోర్ మియో యూరోపియన్ బేకరీ అంట. ఇది కమ్మింగ్ జార్జియాలో ఉంటుంది. సో ఒక క్విక్ కాఫీ, ఇది యాక్చువల్లీ బేకరీ అండ్ కాఫీ షాప్. సో ఒకసారి వచ్చి చూద్దామని. హాయ్, క్రొసాన్స్ కూడా తినాలని ఉంది, బట్ ఐఎమ్ ఆన్ డైట్ అనమాట. సో ఐ డోంట్ థింక్ సో మధు విల్ లెట్ మీ ఈట్ క్రొసాన్స్ అని అనుకుంటున్నాను నేనైతే. దిస్ లుక్స్ సో గుడ్. సో నాకు తెలిసి ఓన్లీ కాఫీ ఒకటే తాగుతానేమో నేను. ఇంటీరియర్స్ ఆర్ కేక్. ఐ థింక్ ఇది ఏదో ప్యారిస్ బ్రాండ్ లాగా ఉందండి. ప్యారిస్లో ఫేమస్ అనుకుంటా. కేక్స్ ఆర్ లైక్ టూ గుడ్. This is a nice place to have a cup of coffee and eat some treats here. Oh my god, ఇది చూసారా టెంకాయ ఎంత బాగుందో. నేను ఇప్పుడు అది తీసుకుంటాను. ట్రాపికల్ ఇది ఎలా అయినా నేను తీసుకుంటానండి. ఒకే ఒక మౌత్ టేస్ట్ చేస్తాను అనమాట. మధు లాగేసుకుంటాడు. సో ఆ టెంకాయ నచ్చింది కాబట్టి ఐల్ బై దట్ టెంకాయ. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ ఇట్. ఇంకా మిగతావన్నీ ఇట్ లుక్స్ కలర్ఫుల్. లెట్ మీ ఆర్డర్ సమ్ కాఫీ గైస్. సో వీళ్ళు కాఫీది స్పెషాలిటీ కాదంట అంతగా. వీళ్ళది కేక్స్, డెజర్ట్స్ బాగా ఫేమస్ అంట. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఓన్లీ అవి మాత్రమే ఉంటే we both got one cappuccino and one latte hot and pecan pie ఒకటి తీసుకున్నాడు మధు. నేనైతే యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ట్రాపికల్ తీసుకున్నాను. సో ఇది ట్రాపికల్ అన్నా కదా, ఇది కోకోనట్ మూజ్ అండ్ బనానా జెల్లీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ అంట. సో దిస్ ఈస్ ద కాఫీ. ఓ ఇది ఎడిబుల్. చాక్లెట్ బుజ్జు తిని చూసు ఎలా ఉందా. టూ గుడ్. I'm so eager to try this, guys. It's got a chocolate cream with cherries inside, rolled chocolate cake. స్వీట్ ఎక్కువ లేదు, చాలా చాలా బాగుంది ఇదైతే. నా లాటే ఎలా ఉందో చెప్తాను. Is there any more tiramisu in that? Maybe I can check how many would you like. Just one more. నార్మల్గానే ఉంది, లైక్ అదర్ లాటీస్. డెజర్ట్స్ కోసం అయితే దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ గైస్. యూ షుడ్ కమ్ అండ్ ట్రై ఇట్. ఎనీబడి హూ ఈస్ లివింగ్ ఇన్ కమ్మింగ్ జార్జియా అనమాట. 7 వరకు ఓపెన్ ఉంటారు అనుకుంటా. Deserts are must here actually. That's it all for today guys. If you like this video, please like, share and subscribe. Bye bye.